Dear students, how are you? I'm fine. I'm Dipen Chandra Sen, Assistant Teacher, Dologram BL High School, Kaliganj Lalmarihat. I will conduct your English for today book on behalf of Dologram High School. Thanks for watching my video lecture. Happy watching. Dear students, what do you see? The two pictures. Some serious road accidents happened on the road. And the three picture here. What do you see here? Do you know what is our responsibilities? Okay. Dear students, have a guess what's our topics today's? Our today's lesson is responsibilities. Learning outcomes. After completing the lesson, you will be able to use new words in the sentences and tell about what to do and not to do as a citizen. Make different type of list on the basis of responsibilities. And finally, tell about their responsibilities. Okay, dear students, let us know some key or new words to understand the topic clearly. Series. What do you mean by series? Yes, the small red or green sheet case from particular types of pepper plant that is used to make some foods very hot and spicy. Can you make a sentence with chilies? Yes, chilies are two color, green or red. Then this word is pejabai. Pejabai means a person who is going past a particular place. Make a sentence with pejabai. A person who happens to be going past something, especially on food. Clinic. What do you mean by clinic? A building or part of a hospital where people can go for a special medical treatment. Make a sentence with clinic. Yes. We are now holding regular clinics. Next, what is driver? What do you mean by driver? A person who drives a vehicle. Make a sentence with driver. The politicians are in the driver's seat. Okay. The next word is equality. What do you mean by equality? The state of being equal, especially in status, rights, and opportunities. Make a sentence equality. Many people think of feminism as a movement that promotes gender equality and opportunity. Then, dear students, section A, I will read these passages. Ronnie's mother gave him 50 taka to buy salt and chilies. On his way to the market, Ronnie found a poor passerby trying to hold a boy up who was lying on the road groaning. Coming near, Ronnie saw that it was his classmate Tamim, who was hit by a speeding motorbike. Immediately, he stopped a baby taxi and took Tanim to a clinic. From there, he phoned Tanim's parents. When they came to the clinic, Ronnie returned home without the salt and chilies. He had used the money to pay the taxi driver. Ronnie's mother
gave him 50 টাকা to buy salt and chilies. রনির মা তাকে লবণ ও মরিচ কেনার জন্য 50 টাকা দিয়েছিলেন। On his way to the market, Roni found a poor passerby trying to hold a boy up who was lying on the road groaning. বাজারে যাওয়ার পূর্বে রনি দেখতে পেল একজন অসহায় পথচারী এক বালককে উঠানোর চেষ্টা করছে যে রাস্তায় পড়ে আছে ও গোঙাচ্ছে। Groaning, that means gongan. Coming near, Roni saw that it was his classmate Tamim, who has hit by a speeding motorbike. কাছে এসে রনি দেখল যে সে তার সহপাঠী তানিম, যে একটি দ্রুতগামী মোটরযান দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। Immediately, he stopped a baby taxi and took Tanim to a clinic. দ্রুতগামী মোটরযান দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে একটি ট্যাক্সি থামালো এবং তানিমকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেল। From there, he phoned Tanim's parents. এবং সেখান থেকে সে তানিমের পিতামাতাকে ফোন করলো। When they came to the clinic, Roni returned home without the salt and chilies. যখন তারা ক্লিনিকে পৌঁছালেন, রনি লবণ এবং মরিচ ছাড়া বাড়ি ফিরল। He had used the money to pay the taxi driver. সে টাকাটা ট্যাক্সি চালককে ভাড়া হিসেবে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিল। Okay, dear students, there are 4 questions here. Now discuss in groups and following questions. Number 1, did Roni do right or wrong? Why? Number 2, what do you think his mother did when Roni returned home without the salt and chilies? Number 3, what else could Roni do in the situation? Number 4, what do you understand by responsibility? Dear students, what do you see in the picture? This is our responsibility to take care of aged parents. Yes. And then these are our government responsibility to clean the road. And what do you see in the picture? People throw garbage into environment. This is irresponsibility. People use in throwing garbage. This awareness creating by government. This picture, this is great irresponsibility of human being to create pollution. Enter the picture. This is our responsibility to plant more and more trees to save environment. Our government is trying to save environment, taking responsibility. Section B, read the text and answer the following question. What is responsibility? A responsibility as a duty or an obligation to do something. For example, you have the responsibility to attend school and pursue your studies properly, to take care of your parents in their old age, and so on. You also have responsibility to your society and the government. For example, to help a neighbor in trouble or to cast your vote if you are 18 or over. দায়িত্ব হলো কোনো কিছু করার কার্যভার অথবা বাধ্যবাধকতা। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া এবং যথাযথভাবে তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া, তোমার পিতামাতাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করা প্রভৃতি। তোমার সমাজ এবং সরকারের প্রতিও তোমার দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যেমন প্রতিবেশীকে তাদের বিপদে সাহায্য করা অথবা তোমার বয়স যদি 18 বা তার বেশি হয় তবে ভোট প্রদান করা। A responsibility is a duty or an obligation or a duty not to do something. For example, you have the responsibility not to steal a book from a public library or not to pile up your building materials on the footpath.
These are your responsibilities as citizens, but there are responsibilities of the government as well. আবার কোনো কিছু না করার বাধ্যবাধকতা বা কর্তব্য দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, তোমার দায়িত্ব হলো সরকারি গ্রন্থাগার থেকে বই চুরি না করা অথবা নির্মাণ সামগ্রী ফুটপাতে স্তূপ করে না রাখা। নাগরিক হিসেবে এগুলো তোমার দায়িত্ব, কিন্তু সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে। Our government has the responsibility to provide for its citizens the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education, and medical care. The government also has the responsibility to protect the fundamental rights of its citizens, which include freedom of speech and expression, freedom of the press, freedom of religion, equality of all before law, etc. আমাদের সরকারের দায়িত্ব তার নাগরিকদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সহ জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহের ব্যবস্থা করা। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করাটাও সরকারের দায়িত্ব, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আইনের চোখে সকলের সমতা প্রভৃতি। The knowledge, skill and attitude you have gained at home, at school and in society will help you to be aware of your responsibilities effectively and to carry them out effectively. Remember, discharging your responsibilities will be good for you, good for your family and friends, and good for your society and country as a whole. তুমি বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছো তা তোমাকে দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে ও ফলপ্রসূভাবে সেগুলো পালন করতে সাহায্য করবে। মনে রেখো, তোমার দায়িত্ব পালন তোমার নিজের জন্য কল্যাণকর হবে, তোমার পরিবার ও বন্ধুদের জন্য ভালো হবে এবং সামগ্রিকভাবে তোমার সমাজ ও দেশের জন্য ভালো হবে। See you again for the next class.